titani munochi kamita tenzi onani anouya Jesu mambo anouya kuzotunga onani anouya onani chidzidzo chake chekuti musunungure nguochena nezvire makasikani kutaura onani anouya Jesu mambo anouya kuzotunga onani anouya Sikanyisa umhlaba wonke ngevangeli uJesu usiphile ukukhanya thina ngencwadi eyingcwele yona sokhanyisa kuze kube sekupheleni ngakho-ke khanya lapho okhona wena ukhanyele inkosi-ke wena ngemisebenzi emihle Sizokhanya ngelisuku ngesuku ize ifike inkosi uJesu uye ukukhanya kwezwe lonke wakhanyisa phakade ukukhanya kwakhe kuyimpilo engcwele kumele sikhanyele kuye sonke sehlukane nesono wasipha ukuphila okungapheliyo ngakho-ke khanya lapho okhona wena ukhanyele inkosi-ke wena ngemisebenzi emihle sizokhanya ngelisuku ngesuku ize ifike inkosi Sizophiwa imiqhele thina ekhanya wenkanyezi ekhanyisa okwedlula lona ilanga uJesu wayibeka emakhanda ethu sesinqobile thina sinqobe ngenxa yokukhanya kwezwi lakhe ngakho-ke ukhanyele inkosi-ke wena ngemisebenzi emihle sizokhanya ngelisuku ngesuku ize ifike inkosi ngakho-ke khanya
Tiri pana Luke chapter 23, toda kuverenga verse 36 kusvika paverse number 39. Bhaibheri shoko raMwari rinoti, navarwiwo vakamuseka, vakauya kwaari, vakamupa vhiniga, vachiti, kana uri mambo wavaJudha, uzviponese. Zvino kwakanga kuno runyoro pamusoro pake rwaiti, uyu ndimambo wavaJudha. Mumwe wavatadzi vakanga vakaturikwa akamutuka achiti, hauzi Kristu here? Uzviponese nesuwo. Ngatinamatei. Baba vedu vari kudenga, muzita raJesu tinotsvakawo nyasha dzinobva kwamuri panguva ino patichanzwa shoko renyu. Mutibatsire sesangano renyu kuchengetana mukati mesangano. Uyu ndo munamato wedu muzita raJesu, amen. Taverenga kubva kuna Luke chapter 23. Regai tidzidze pamusoro wenyaya unoti muchinjikwa unorema. Muchinjikwa unorema. Tiri kuudzwa panapa kuti Jesu arembera pakati pembavha mbiri. Concern for now haisi pana Jesu. Yes, Jesu ari kufa. Kufa kwaari kuita kuti aponese nyika, kuti aponese iwe neni. Kana makateerera varwi kana masoja achiseka anoti zviponese. Little did they know kuti Jesu haazi mutadzi, haana kuburuka kubva kudenga kuti azviponese, haana kuberekerwa muchidyiro chemhuka kuti azviponese, haana kurarama semunhu nyangwe anga ari Mwari. His flesh covering his divinity, haana kurarama saizvozvo nekuti aida kuzviponesa. The sole purpose of his coming is not selfish in its nature. Jesu hapana chaari kuita chinomubatsira iye panyika, asi auya kuzorwira vanhu, kuvavhomora mushaya dzaSatani dzaakuda kusangana kuti dzivaparadze. Satani ari kuda kuuraya vanhu. Jesu anoti, aiwa, mubayiro wezvivi rufu, ini ndichafa. I will die the second death. I will die the second death. Kuitira kuti avo vanotenda kwandiri varege kufa, asi vave neupenyu husingaperi. So Christ did not come to benefit himself, but he came to benefit humanity. Igwayana rakabayiwa kubva pamavambo enyika, risingazvibayirwi iro asi richibayirwa nyika. Saka Bhaibheri shoko raMwari riri kutiudza kuti Jesu arembera pakati pembavha mbiri. Kana muchidzidza vara iroro rekuti mbavha kakugos rinongoreva kuti a perennial sinner. Mukaiverenga kuna Matthew nyaya iyi, vanototi Kristu vanoshandisa the temple name of Christ. Zita rekuti Christos rinoreva kuti the anointed one. Izita raishandisirwa Kristu, kwete ari mustreet but ari mukati metemberi. Saka I want you to notice, perennial sinners know the name that is used on Christ ari muchurch. Saka these were perennial church going sinners. Vari vatadzi vanozorora nekurara asi vachienda kuchechi. They knew
about Christ, and they knew his name. Saka they were perennial church-going sinners. Zvinongodaro zviri izvo muupenyu hwako kana muupenyu hwangu kuti atizorori kutadzira Mwari. You need to understand. We defeat mission by how we live. Mararamiro edu anovhiringa vhangeri. We have been chosen for mission, not to defeat the mission, not to destroy the mission, but rather let us be killed in the mission. Saka mararamiro edu anorwisa shoko ratinoparidza tikabuda nhasi tikaenda kun'anga. Kashoma kushaya ng'anga tichiparidzira inoti. Saka zvino vanhu venyava vamunoti vanoziva chokwadi vanotsvakei kwandiri? Vamwe men of the cloth looking to secure their positions in the church vanoenda kunzvimbo idzi kuti vazame kutsvaka kuti vangazvisimbisa sei. Vakuru vemasangano, vatungamiri, those who are looked up to, vanoenda kunosimbisa matanga avo kuti mombe. No wonder pasingarohwi chegumi chemombe kana chedanga mudzimba dzedu. The reason is tiri kudefeata purpose yemission. Vacho vanofanira kuwana chiedza kwatiri vari kuona riri rima. How great that darkness is. Saka Bhaibheri, shoko raMwari, riri kuedza kutibatsira kuti tinzwisise mararamiro edu anoparadza zvatinotaura nemuromo yedu. Murungu akataura akati, actions speak louder than words. Vamwe vanoti, your actions are so loud I cannot hear what you are saying. Saka mararamiro edu ndiwo anokoka vanhu kumuchinjikwa. Dzoka ineni panyaya yataverenga mbavha mbiri idzi. Wekutanga ndiye wandoda kutaura nezvake. Mutestamende itsva vanhu vaviri vanonyanya kushorwa, vanonyanya kutukwa, vanonyanya kutarisirwa pasi nekuda kwezvavakaita. Wekutanga ndiJudhasi, anotengesa Jesu for 30 pieces of silver. Ozozama kudzidzosa, asi vakuru vozviramba vachiti, Keldama, izvi zvinhu zvawaita izvi tichatonotenga hedu munda weropa nemari iyi, hatingagoni kuitora. Judhasi anoshorwa zvakadaro. Umwe wevanhu vanotukwa muNew Testament imbavha iyi, nekuti anokumbira kuna Jesu kuti zviponese, buruka pamuchinjikwa, save yourself and us. Iwe Jesu, kana wazoburuka pamuchinjikwa, zviponese, wozotiponesa isu. Vanotaura vachipendenura nhau dzekuponeswa kwedu vanoti the death of Christ is central to the salvation of mankind. Nemhaka yei vaHebheru 9 verse 22, kana pasina kudaurwa kweropa hapana kanganwiro yezvivi. Woisanganisa navaEfeso 1 verse 7, kukanganirwa zvivi ndo ruponeso. Saka munhu aponeswa munhu atadza asi akakanganirwa zvivi. So if Jesus is going to come down from the cross, how do you expect us to be saved? Unotarisira kuti tiponeswe sei kana Jesu akaburuka pamuchinjikwa? Jesu haangagoni kuburuka pamuchinjikwa because he understood, achiberekwa nenhumbi yaMaria, kuti nzira yangu iri kuenda pamuchinjikwa. Paanotokwira mbongoro vachiwaridza mapalm branches vachipembera vachiti glory to the highest, blessed is he who comes in the name of the Lord. Vai Jesu ari pamusoro pedongi aitonzwisisa kuti I am going to die. Ari muGetsemani, Jesu vadzidzi vachiedza kurwisa, Peter achiburitsa banga achidambura nzeve yaMalchus, Jesu achidzosera anoti, aiwa Peter, dzosera munondo mumuhara, mukombe wandapuwa nababa vangu handingaumwe here. Jesus understood that his way is leading to death. He even was afraid of the portals of the grave, but he knew if ever he is going to redeem mankind, he had to die on the cross. Saka mbavha iyi inouya yobva yati buruka pamuchinjikwa, zviponese, come down from the cross. Kana iwewe wazoburuka, iwewe usatisiyawo. Saka mbavha iyi inonzi he did not understand kuti kufa kwaJesu was crucial to the salvation of mankind. Saka muchinda uyo anotukwa, but one thing that we do not understand, muchinjikwa wakanga wamuremera. One thing we do not understand, kurembera pamuchinjikwa kwakanga kwamuremera. Regai tiongorore kuti vaimbodii vaRoma kana vafunga kukupanisha by death
through crucifixion. Vaidi, chekutanga chavaiita, vaikurova. Vaikurova nei, vaitora kashamu kapfupi. Shamu ikareba, hlava ikareba. Kurwadza kwayo unogona kusakunzwa, but the shorter it is, the more painful it inflicts, the more pain it inflicts on your body. Saka vaitora kadiki so kahlava kadiki, but kanenge kakadambuka sezvigunwe kudai, but zviri zvipfumbamwe zvitambo zvacho. Kunoperera zvitambo vaiisa zvimabhonzo zvakakokonyara. Saka waiti ukarova, unohaka, ukadhonza, unokwatanura. Ellen White achitaura pamusoro pekurova kwaJesu anoti ropa rakayerera kumusana kwaJesu risina chairidzivisa. That means the skin had been torn off. Ropa rakuyerera madiro. Saka vaikurova shamu 39. Why 39? Yechi 40 yaiuraya. Saka mutonga aiti kana akati punish this man, this criminal, punish him by flogging or punish her by flogging. Zvavaiita vaikurova shamu 39. Vakurova shamu 39. Mambo yaizoti kana akafunga hake kuti no, I think chingomupedzisa. I think mhosva yake anofanira kutofa, chingomupedzisa. Ari kurova wacho aifanira kungorova shamu imwe chete yechi 40, and then that person would drop down dead. Aifanira kubva afa. Akasaurawa neshamu yechi 40. What it meant was musoja ari kurova ndiye aifa panzvimbo yemunhu ari kurohwa. So this man ari kuita the flogging activity. Ari kurovera kutoponesa upenyu hwake kwete kuti ari pabasa. That's the first thing they would do. The second thing they would do, vaikupimira korona yemunzwa, voiisa mumusoro mako, vakada kuitsimbirira ndivo, vakada kuita yekurova kuti inyatsogara zvakanaka ndivo. But that's what they would do. After that, they would make you carry the crossbeam. Muchinjiko unenge une matanda maviri. Pane danda rinopinda muvhu, pane danda rinokrosa rinopinda muvhu. Saka vaikutakurisa rinopinda muvhu. If you read the account of Christ, he fainted twice under the crossbeam because he had no more blood in his system. Nemhaka yekuti kurohwa kwaideura ropa rakawanda. Saka waibva watakuriswa crossbeam ria carry your own cross. Vaiti takura matuso ezvivi zvako. And what they would do, padhuze newe paifamba mauto 4, umwe kurudyi, umwe kuruboshwe, umwe kumasure, umwe pamberi. Ari pamberi anenge akabata chiplakadi chezvivi zvauri kufira, ndo chaanenge akabata. Saka paari kufamba ari pamberi pako, ari kudisplaya the reasons why you are going to die pagorogota, at the place of skulls. Saka akafamba achibata achidaidzira kuti uyu ari kufira. Ndichocho chanzi the superscription was above his head. Pakanyorwa kunzi the king of the Jews, mambo wamaJudha. Ndo chivi chainzi Jesu akaklema, ndo chaari kufira. Vapedza kukutakurisa crossbeam, vaikutenderedza muJerusarema kuti munhu wese aone zvivi zvako. So you would go to Golgotha via the long route. Vaikutenderedza nekure kusvika iwewe wacho uchisina simba. Wasvika paGolgotha vaikuradzika pamuchinjiko wako. Vabatanidza the crossbeam and the vertical one. Vaikuradzika paya vodriver zvipikiri kurudyi, kuruboshwe nekutsoka. Pavanosumudza muchinjikwa, unoita zvekuwira mugomba uchisheka iwo wakasustainwa nezvipikiri. And for as long as you are hanging on that cross, unenge uchikwira nekudzika. Ukati regai ndizorore, wasustaina muviri wese nezvipikiri zviviri. Ukati regai ndizorodze maoko, wasustaina muviri wese nechipikiri chimwe chete. Saka waita siso up and down uri pamuchinjikwa. So this thief went through this experience kusvika ati enough is enough. Ndaneta, muchinjikwa warema varume. Jesu ndinokuziva imi, maifamba muchiporesa vanhu pasi apa. Makamutsa vakafa mukatasamudza mheta makumbo. Mapofu makaavhura akaona, matsidzikanzwa makaita zvikuru. Akanga afirwa nemwana makamudzorera mwanakomana wake. Imi makaita zvikuru. It is something so small compared to what you have done for you to come down off the cross. Mukaburuka mutirangarirewo zvarema zvapamuchinjikwa izvi.
but we fail to understand kuti muchinda uyo akanga arwadziwa. I am not exonerating his actions, but I want you to understand kuti muchechi tinavo vanhu vakadaro, and we have turned our backs on them. Akatakura muchinjikwa wake ukamuremera, akati Mwari ndoburuka ndoukanda pasi, makaenda kurufu kwavabereki vake, mukasvika mukavaviga, manzwa kuti vafa neaccident, vese vari vaviri vaparara. Makazviona kuti akasirwa zvindumure zvivana zvaaifanira kuchengeta, but pamakafuratira guva ravabereki makabva mafuratira iye nevana vaakasirwa. Nhasi chamaakugona kuona iminisketi yaari kupfeka, maakutotora masendimita nematape measure nemarula kumezha kupfupika kwesketi yake kuti muone chekumugarira kubhodhi. Hamuna kumbobvunza kuti nhai mwanangu, zvaakukusunda kuti upfeke mapfekero aya chii? Iye aona kuti if I dress seductively, I will attract men. After I've attracted men, I can sustain my siblings. But church haizvioni, inongogona kutaura poga nekuti munhu aremerwa nemuchinjikwa. Atemerwa nemuchinjikwa ati ngazvigare, ini hangu upenyu hwarwadza. Where was the church when that young lady needed you? Chamunongogona kutaura chete, chamunongogona kutaura kuti ari kukechwa paUZ, ari kukechwa pachikoro, ndiye ari kusupply pleasure kuvarume vanouya ikoko. But you fail to dig to the reason why ari kuita zvaari kuita. Hamuzvitsvagi. Muchinjikwa unomborema dzimwe nguva vana vaMwari. Zvinoda mission involves taking care of each other. Mai vaya vakafirwa, mai vapoimi, ndimi makatotakura box muchiti sedhoka tiri kunyaradza umwe wedu, mukatakura box remurume wake mukaenda, mai vepo richiburuka richifushirwa. You were there, makatarisa imi. Asi makafuratira zvachose, imi pamunoonesana neumwe wenyu kunetsa kweupenyu, iye ari one, ari nju, ari one, haana wekutaura naye. Vana vanochema kwaari, pavanodzingwa vanouya kwaari, pavanoshaya zvekudya vanouya kwaari, pavanoshaya zvekupfeka anouya kwaari. Vana bamunini vakatotora zvese, mai vapo makazviona, nemba akatorerwa zvose. Haachina in this day and age anotsvaga sangano kuti rimubatsire kuriritira mhuri yake. Chamunozongogona kutaura kuti musingu uya akupfeka ari kuda kutitorera varume. That's all that you can say. Where was the church when that woman needed you? Where were you? Saka mission involves taking care of one another. Vadyei shirikadzi dzemuchechi menyu, vadyei. Tiri kutaura kudai, chamakazongogona kutaura kuseka couple iya nekuti makanzwa kuti yakaenda kuvaprofita kunotsvaga mwana. You don't know how painful it is when it is time for the children's sermon. Venyu vana vachimhanya vachienda mberi kupulpit, iye akagara achibvunza Mwari, kozowa rini? Ndichachinjawo dhaipa rini nai Mwari? When am I going to feel the pangs of giving birth? Nai Mwari, zvichagova rini ndiendesewo wangu kuchikoro? You fail to think and to wear their shoes. Chamunongogona kuchaura nyaya motouya nayo kubhodhi moti vakaonekwa kumaprofita. The church must take action. And yet the Bible is explicit. How do we deal with erring members? Tinoita sei navo? Matthew 18 verse 15. Enda iwe waona chiitiko, enda unotaura naye. Taura naye umunamatire. Kana akanzwisisa, you have won your brother, you have won your sister. But kana atadza kunzwisisa, tsvaga zvapupu zviviri kana zvitatu. Dzokera futi at your own expense. Aona kusarurama ndiye anorwira kusarurama. Jesu akaona kusarurama, akarwira kusarurama kusvika afa pamuchinjikwa. He came to the rescue of mankind. And if we are Christians, we must also come to the rescue of fellow mankind. Saka waenda nezvapupu zviviri kana zvitatu. If that fails, then you come to church. But vamwe vedu takangomhanya taona kapu iya yaenda kunokunywa pasi petsoka kuti pada vangabatawo mwana mumaoko. What we did was to rush with the issue at church, and the leaders of the church were not sensitive enough to first find out why and pray and fast with these people. Kuvasimbisa mukati mebasa inzwi, hai vana vaMwari, mission hakuzi kungotsvaga chete.
mission hakuzi kudzidzisa doctrine chete. Mission kusimbisana mukati mechechi. Umwe akatakura mutoro wake. We carry each other's burdens. Galatians chapter 6 verse number 2. Inoti takuriranai mitoro. Nenzira iyoyo muchazadzisa rudo rwaMwari. Carry each other's burdens. And in this way, which way? Carrying each other's burdens, you will fulfill the love of God. So tigere mukati mesangano. We profess to love each other. But it's all a profession, it's not practical. There is no, hapana kushandirana pamwe, hapana chikristu chinobatika. We profess to love one another by the measure of hugs that we give each other, church yapera, by the measure of visitors that we find at church, by the measure of greetings that we give kana church yapera. No. Rudo runopimiwa nekunzwisisa kuti musikana uyo zvaari kuuya ega pano, kumba kwaari kubva kwakadii. Tisati tasekana kuti bhutsu yababa iri kumedza mavhu. Tambobvunza here kuti why? Because kana munhu achiuya kuchechi anouya ari at his best, at her best. Saka ukatoona auya ndiyo yega hembe yaainayo, but tinotosekana kuti mai vaya havabvisi flag. The church must now come to that time where we must take care of each other. Tinofanira kuchengetana. Vamwe vedu chatakazongonzwa kuti vakaenda kun'anga kunorapwa. Asi hatitozivi for how long they dragged a painful sore leg in their lives. Vakadonza gumbo kwenguva yakareba. Say, where was the church? Where was the church when that person needed us? Bible shoko raMwari riri kuti musati matanga kuseka munhu nezvaaita, musati matanga kuseka munhu nezvaatadza, mambotsvaga here kuti nemhaka ye ari kuzviita? Matsvaga here? Ende zvimwe zvacho Mwari anotendera kuti zvidarikana pameso edu. We are committing sins of omission as church members. Chatinongoita kuuya kuzoimba Jesu Jesu ndasimbira, Jesu Jesu kunonaka kuda Jesu, but we fail to take care of one another. Chichaita kuti tigone kupedza basa iri, it is we are not leaving behind wounded soldiers in the war. Wounded soldiers in the war. Tinao mauto, akarohwa gumbo haachafambi, akarohwa moyo haachafemi zvakanaka, akarohwa ruoko haachabati mushe. We must go back and carry those wounded soldiers on our shoulders until they are back to their full health, until they recuperate. Torwa tese hazvinakidzi kurwa hondo iyi tiri vashoma. Iyi hondo haisi yekutsvaga mbiri yekudenga, haisi yekutsvaga mbiri. Iyi hondo iyi ndeyekuti tipedze basa. That soldier is needed. Iye musikana yeye wamunoseka muchiti ndiwe mablessa anodiwa muhondo iyi. Ivavo mai ivavo vamunoseka muchiti ndeve kun'anga vanodiwa muhondo inoi. Ivavo baba vamakanzwa kuti vakanokanda bute basa rapera, vachitsvaga kuti mhuri ingariritirwa sei. He is a needed soldier. Who knew? Aifunga kuti Pauro achava muuto anoenda kuva Korinde, kuva Efeso, kuva Korose, kuva Galatia. Ndiani? But God saw the potential in a straying soul. Akamuti uyu ndinompenyera kamwe pa Damascus, ndomuratidza nzira. Uyu achafambisa vhangeri zvinoshamisa. Now is the time to look for the wounded soldiers of the mission. Unomuziva shamwari yako wainamata naye wakakura naye, but pawakangonzwa kuti awani kwaari kubhawa unozombomutsvaga. Unomuziva musikana uya iwe wainamata naye, but pawakangonzwa kuti amitiswa hauna uzombomutsvaga uchitya kuassociatwa nevanomitiswa. And yet the Christ you worship would mingle with sinners and to be numbered among sinners, kuitira kuti asvikire vatadzi. Inzwai vana vaMwari, mission involves taking care of each other. Mission involves keeping each other within the fold. Iko zvino haisi nyaya yekuti kwamainhingi kwamitiswa munhu munotowana nyaya yekuseka. This is not the time. Nguva yapera taakufanira kupedza basa. Satani watsamwa ari kuomba seshumba. We need each other. We need each other. Saka rimwe basa, as we have been chosen for mission, the other mission that you have been chosen to do, tsvagawo waimbonamata naye. We need that soldier in this warfare. Satan wakatsamwa. We need that soldier in this warfare. Tsvagawo wainamata naye. We need that person. Chimbomira kufunga association. Wambomuisira here message.
Wambomuisira here WhatsApp, wambomutsvaga here ko zvino takaungana pamusangano. We know pane vatakaungana navo last year havasisipo nhasi. Their businesses crumbled and they went with their businesses. Handei tinovatsvaga, let's raise them back to their feet. Tivadzose patsoka dzavo. We need each other in this work. Mubasa iri ratakasarudzirwa naMwari, we need one another. Toda kunamata neanoti Mwari, ini ndine wandoziva, a wounded soldier of the cross. Ndine wandoziva, wounded but haasati afa. Mupenyu ndipewo simba rekunomutsvaga. Iwe ndiwe wandoda kunamata newe kuti musangano unowu usati wapera. Mission involves keeping and taking care of each other in this church. Mwari kudenga devanga kuitirei zvakanaka. Ngatinamatei. Baba vedu vari kudenga, tinokutendai nekuda kwerudo rwenyu. Panguva dzino Muchinjiko ukaremera vamwe, Mwari tibatsirei kuvatakudza. Makati, take up your cross and follow me. It involves a whole lot of denial and self-sacrifice. Dzimwe nguva zvinoremera hama dzedu, dzimwe nguva zvinotiremera. We need each other. When one of us is wounded, Mwari imi munoti isu takafanana nemitezo, imi muri musoro mukati mesangano renyu. Ziso harifari kana gumbo rarohwa nedombo. Ziso rinotochema. Teach us to take care of one another, not to laugh at each other's calamities, but to cry and mourn and weep. The spirit of the church during Peter's time. Peter ari mujere, church hairari ichinamatira Peter for the furtherance of the mission. Mwari tibatsirei, mutiitirei zvakanaka. Vamwe vedu tinofarira ushoma hwedu, vamwe vachibuda mukati mesangano. But titendeutsei Mwari, tigadzirise chimiro ichi, mutiitirei zvakanaka. Tanamata nekutenda muzita raJesu akatifira pamuchinjikwa. Amen. Ndinzwe tenzi muwene mutsaneni munonori uya weya wangu unonisa imwi munonori uya ndapumuka kure kure nemosha nditore ndipinze munanga munonori uya nzira yangu inonditambudza munonori uya sera rudo rwenyu uya munonori uya ndapumuka kure kumakomo ndapumuka kure musha kuzvishora kwangu munonori uya mundinzwemo kunamata kwangu
pinze munanga uya munorore uya. Dinoda chimwe chochiro unatenzi anondipa kana nemvura nemoto ndinochema undisambe moyo wese kana moto mundipise zvitema zvinopera kuti mundipe kuona nepachena ndichafara asi kucheneswa moyo konifadza mundisambe moyo wese kana moto mundipise izvo zvitema zvinopera mundisambe moyo wese kana moto mundipise izvo zvitema zvinopera asi kuti ndacheneswa ndizvo ndichazonzwisisa ndizvozvo zvirozvo zvenyu tinoona mundisambe moyo wese kana moto mundipise izvo zvitema zvinopera tinosiya zvakaipa nezvifungo zvakashata asi kana ndichiedza ndakaipa mundisambe moyo wese kana moto mundipise hazvine izvo zvitema zvinopera mundisambe moyo wese kana moto mundipise hazvine izvo zvitema zvinopera zinopera